If you want to brag about this, I am not envious. I would like to know what kind of practical steps were taken to advance the Madagascar project after the Dakar plan was submitted. Schritte wurden unternommen, den Madagaskar-Plan nach Dakar vorwärts zu bringen. Nach Dakars Plan vorwärts zu bringen. Ich habe, glaube ich, schon in meiner Aussage hier gesagt, dass sich der gesamte Madagaskar-Plan in den Hürden der Paragraphen und der Amtsschimmel verhedderte. Und als es endlich so weit gewesen ist, dass die Sache ministerreif war, ist die Sache zeitlich überholt gewesen. Aber ich konnte nichts für diese zeitliche Überholung, das waren die hohen Vorgesetzten, die das machten. President of Court, the answer is that no practical step was taken to implement the plan. President of Court, thank you, Mr. Hausner, for confirming what I said. Mr. Hausner, this is what I want the accused to say, Your Honor. Previous statement by the accused. As I've said here explicitly before, the entire Madagascar plan fell overboard and encountered all kinds of obstacles through red tape. It was delayed and hamstrung in every office, so that finally, when it was nevertheless approved officially, it was no longer practical in view of the external developments which proceeded independently, of course. The accused. And in reply to the question by the President of Court, yes, Your Honor. So the accused did confirm. And nothing could have been done because, according to the plan, the Madagascar project was to be taken up after the war. Dem Plan zufolge hätte das Madagaskar-Projekt nach dem Kriege durchgeführt werden sollen. Nicht wahr? Correct? Nein, so viel mir vorschwebte, nachdem die Aushandlung in dem Friedensvertrag erfolgt ist. Es ist nicht gesagt, dass der Friedensvertrag mit Frankreich nach dem Kriege durchgeführt worden ist. Das entzieht sich meiner Kenntnis auf jeden Fall. No, as far as I see it now, the idea was to carry it out after a peace agreement was signed with France, and this was not necessarily after the war. But after peace is concluded with France. I said after the peace agreement. But this was never drawn up. Dass der Madagaskar-Plan sich totlief und dann zu den Akten gelegt worden ist. I said that the Madagascar plan was beaten to death. It ran aground, and then there was no room for it. Good. In T683, original number 1088, you write to your foreign ministry on the 20th of August 41 that in consideration of the final solution of the Jewish problem in Europe, now in the stages of preparation, all Jewish immigration must be prohibited from our areas and territories. In TAF 683, unsere Nummer 1178, schreiben Sie Ihrem Auswärtigen Amt am 28. August 41, dass im Hinblick auf die kommende und in Vorbereitung befindliche Endlösung der europäischen Judenfrage eine Auswanderung von Juden zu verhindern ist. The preparations for extermination were only for extermination because there was no preparation at all for the Madagascar project. Keine Vorbereitungen zum Madagaskar-Plan getroffen wurden. In die zweierlei Vorbereitungen kann ich mich nicht einlassen. Ich kann mich aber einlassen hier in das Datum am 28. August 41. Weiß ich noch nicht einmal, ob ich es überhaupt gewusst habe, was im Osten passiert und was ich mir anzusehen hätte. Ich kann darüber keine weitere Auskunft geben, weil ich es nicht weiß.
I cannot enter into this question of the two kinds of preparations, but I do want to point to the date, which was the 28th of August, 1941. It is not at all clear to me whether on that date I had known at all what was happening in the East, what could be seen there. And I don't think that I did know anything about it at that time. No, you will not get rid of this question easily. What did you mean when you wrote the final solution now in preparation? Ich selber meinte darunter überhaupt nichts, denn das Wort stammt nicht von mir, ich habe es auch nicht geprägt. Ich habe es auch nicht angeordnet, sondern ich habe das befohlen, wie es befohlen war. Ich kann Sie haben aber... den Brief unterschrieben. Was meinten Sie, als Sie das unterschrieben? Ich habe ihn nicht unterschrieben, ich habe ihn im Auftrag unterschrieben. Ich hatte also einen Auftrag. Ihr Name erscheint hier. Was meinten Sie, als Sie Ihren Namen auf This diese exchange will Urkunde be setzten? translated when it's Was ich translated damals on the meinte, floor weiß into ich nicht, Hebrew. aber nachdem ich 20. August 41 lese und wenn ich das Datum vergleiche, das ich eben in Poliakov gesehen habe, dann muss ich Ihnen sagen, Herr Generalstaatsanwalt, dass um jene Zeit offensichtlich der Madagaskar-Plan noch nicht fallen gelassen worden ist. Es ist sehr schwer, nach 20 Jahren sich an der Grenze der Tage zu bewegen, jener Zeit. In this expression, I did not mean anything. I did not coin this phrase. But you signed the letter. What did you mean in this letter? If I signed that letter, that only means that I signed it on behalf of someone, by Your assignment. name appears in this letter. What did you mean when you signed? Well, if this was on the 21st of August, and on the basis of that, and on the basis of what Poliakov wrote, I cannot remember whether Madagascar had then been thrown overboard already. It's very difficult to split hairs here about days. All right. We shall help you. Let us go backwards a little more. Take document 390, originated from your office. Wenden wir uns also jetzt den weiteren Urkunden zu und gehen wir damit zurück. Hier haben wir TAF 390, eine Urkunde, die aus Ihrem Referat stammt. The date is the 20th of May 41. And the same words you use in November and October, to which you confessed that they meant extermination. On the second page, considering these facts, you say, and considering the imminent final solution of the Jewish problem, undoubtedly, the Jewish emigration should be avoided and prevented from France and Belgium. 20. Mai 41. Und hier erscheinen dieselben Worte, die Sie im November und Oktober verwenden und bezüglich derer Sie zugaben, dass sie Vernichtung bedeuteten. Und hier auf Seite 2 heißt es, unter Berücksichtigung dieser Tatsachen und im Hinblick auf die zweifellos kommende Endlösung der Judenfrage ist daher die Auswanderung von Juden aus Frankreich und Belgien zu verhindern. זה סוף הפסקה הראשונה, unter Berücksichtigung dieser Tatsache. Interpreter's comment, this exchange again will be translated into English when it is translated into Hebrew on the floor. And this is all regarding the number of the document now discussed. The question is referred to the Secretary of Court to verify the exact number of the document discussed. נון 39, אני מצטער.
ובכן, אותן המילים, ולכן המחלקה שלך ידעה כבר ב-20 למאי 41 על הפתרון הסופי אשר יבוא ללא ספק ואשר בגללו יש לאסור הגירת יהודים מצרפת ובלגיה. נכון? Also das sind dieselben Worte und These es are wusste the same words, and your department already knew on the 20th of May 41 about the final solution, which is imminent and which will come soon. Therefore, the emigration of Jews from Belgium and France should be stopped. Is that correct? Vorkommen soll. Darf ich mich da erkundigen, ob ich richtig gehört habe? I believe I've heard the word extermination as if it were mentioned here in the document. Was that correct? Was that word mentioned here in this document? The word appearing here is zweifellos kommende Entlesung, the doubtless imminent solution. Da hat es meines Erachtens überhaupt gar keinen anderen Gedanken gegeben, als wie das Madagaskar-Projekt. In May 1941, as far as I know, there existed nothing but the Madagascar plan. And this was zweifellos. There was no doubt about it. Ich kann mich nach 20 Jahren wegen eines Wortes nicht mehr einlassen, aber sicherlich war es zweifellos gewesen. Sicherlich war es zweifellos. Zweifellos, ja, Madagaskar. Well, at that time in May, the idea was Madagascar. And today, after 20 years, I can no longer remember this. But it must have been the Madagascar plan. No, of course not. But zweifellos was the Madagascar plan, you say. In May 41, Madagascar was under the de Gaulle regime, and you could not speak of Madagascar any longer. Das Schicksal der Insel noch nicht entschieden und der Krieg war auch noch lange nicht entschieden. Und Sie konnten daher nicht darüber sprechen. In May 1941, the war was not yet decided, and the fate of the colonies, including Madagascar, was not yet decided finally. Therefore, when you speak of the imminent final solution, when your department mentions this final solution, imminent and will come undoubtedly, what did you mean by that? Von der zweifellos kommenden Endlösung sprechen. Was war also gemeint? Um diese Zeit ohne jede Frage Madagaskar. Ohne jede Frage. At that time, undoubtedly the idea was Madagascar. That was the reference. Undoubtedly not Madagascar. And in order to implement the Madagascar project, Jews are not to be permitted to leave France and Belgium. Die Auswanderung aus Frankreich und Belgien verbieten, nicht wahr? Is that true? Soviel ich mich entsinne, war der Gegenstand dieses Schreibens, ich habe es ja hier auch durchgelesen, das Schellenberg unterschrieb, war die Anordnung von Müller gewesen, dass die Auswanderung, die noch gestattet war, unter allen Umständen den im Reichsgebiet, einschließlich Protektorat lebenden Juden zugutekommen zu lassen und die Auswanderung aus den besetzten Gebieten dafür zu verbieten. Das hat Müller gegeben in seiner Eigenschaft als Leiter, als stellvertretender Leiter der Reichszentralstelle. Ich habe da keine Befugnisse gehabt. As far as I can recall, the subject of this letter, and it was signed by Schellenberg, it was in reference to a directive by Müller that inasmuch as some emigration may still be permitted, insofar as it would be permitted, this would be reserved only for the benefit of those Jews in the Reich, including the Protectorate. But on the other hand, the emigration of Jews from the occupied areas should be prohibited. And this directive was issued by Müller in his capacity as Deputy Chief of the Central Office of Emigration. I myself had no contact with this. I want you to explain why, for the implementation of the Madagascar project, and you say that there is no doubt that this letter refers to this project, the
the emigration of Jews had to be prohibited from Belgium and France. Der Verwirklichung des Madagascar-Projektes, von dem Sie sagen, dass zweifellos der Brief es betrifft, warum dazu notwendig war, die Auswanderung aus Frankreich und Belgien zu verbieten. Das weiß ich nicht, Herr Generalstaatsanwalt, ich habe Sie auch nicht befohlen. Welche Motive meine Vorgesetzten diesbezüglich geleitet haben, dazu kann ich heute keine Stellung nehmen. Jedenfalls, das ursächliche Motiv in diesem Schreiben hier war nicht die Auswanderung aus dem Reichsgebiet einschließlich Protektorat zu schmälern. This I do not know, Mr. Attorney General, sir, but I do not know what the motives were which induced my superiors to take this attitude and to issue such an order. But the original consideration that I know, it was not to restrict emigration possibilities from the Reich. President of Court, there are two reasons here. Considering the fact, it says that which you mentioned, emigration from the Reich, and in consideration of the imminent final solution. The document is being handed to the accused by the President of Court. May I take a look at this, Your Honor, Mr. President of the Court? Jawohl, Herr Präsident, ich habe das gelesen. Und zwar ist der eigentliche Grund gleich zu Anfang des Schreibens genannt. Gemäß einer Anweisung oder gemäß einer Mitteilung des Reichsmarschalls des Großdeutschen Reiches ist die Judenauswanderung aus dem Reichsgebiet, einschließlich Protektorat, auch während des Krieges verstärkt durchzuführen. Und Jawohl. Jawohl. Auch während des Krieges verstärkt durchzuführen und daher, dafür die Juden, heißt es nun weiter in diesem Schreiben, aus dem Reichsgebiet zurzeit nur ungenügend Ausreisemöglichkeiten in der Hauptsache über Spanien und Portugal vorhanden sind, würde eine Auswanderung von Juden aus Frankreich und Belgien eine erneute Schmälerung derselben bedeuten. I read the document, and this is the original reason which I mentioned. It says here at the beginning of the letter, in view of a proclamation by the Reichsmarshal for Greater Germany, one should implement the emigration of the Jews from the area of the Reich, inclusive of the Protectorate of Bohemia and Moravia, even during the time of the war, at an increased pace, to the extent that opportunities for emigration exist, and with strict reference to the general directives in this connection. And it says further on in this letter, in view of the fact that, with respect to the Jews from the Reich, there exist at present only limited opportunities for emigration and inadequate opportunities for emigration, especially through Spain and Portugal. Therefore, any additional emigration of Jews from France and Belgium would mean a further restriction of these limited opportunities. Heißt es weiter, und im Hinblick auf die zweifellos kommende Endlösung der Judenfrage ist daher die Auswanderung von Juden aus Frankreich und Belgien zu verhindern. Um diese Zeit aber, am 20. Mai 1941, das ist ja noch lange Zeit vor Beginn der deutsch-russischen Feindseligkeiten gewesen, da hatte ja gar kein Mensch daran gedacht, ich zumindest auf gar keinen Fall. Um diese Zeit war auf alle Fälle der Madagaskar-Plan noch in Kraft gewesen.
President of Court. Why, for the implementation of the Madagascar project, had emigration to be prohibited to other countries? Zum Zwecke des Madagaskar-Planes anderweitig zu sperren. Es wurde gesperrt, damit diese Einreisemöglichkeiten יש פה, כמו שאמרתי כבר, יש פה שני טעמים המובאים. הלא אתה יודע לקרוא מכתבים, נכון? You are able to read letters and understand. All the matter you just mentioned, and then considering the final solution. You say final solution at this stage, or the Madagascar plan, and the Attorney General asks why for this purpose was it necessary to prohibit emigration to other countries. What did this have to do with the Madagascar project, and why was it harmful to that project? Ich kann mir vorstellen, Herr Präsident, dass um diese Zeit, Mai 1941, man selbstverständlich nicht gedacht hat, dass der Madagaskar-Plan innerhalb eines Jahres realisierbar sein wird, sondern die Verwirklichung des Madagaskar-Planes ist sicherlich auf eine ganz bestimmte Zeit und längere Zeit hinaus gedacht gewesen, weil ja doch die gesamten Verhandlungen Friedensverhandlungen und alles dieses im Gefolge dieser Verhandlungen notwendigen Formalitäten erst abzuwarten gewesen sind. Das dauert ja seine Zeit. Und auf der anderen Seite hat er aber Göring befohlen, dass auch während des Krieges eine forcierte Auswanderung zu betreiben ist. So nur kann ich mir das heute vorstellen. The accused, however, at that time, and this was the 20th of May 1941, this after all was before the beginning of hostilities between Germany and the Soviet Union. And at that time, the Madagascar plan was still in force. And in reply to the previous remark by the President of the Court, yes, for the implementation of the Madagascar project, that is to say, for securing these opportunities of emigration, and in reply to the second remark by the President of Court, yes, I can imagine that in May 1941, no one really imagined that the Madagascar plan could be realized within 1 year. The Madagascar plan was, after all, designed for being realized over a long period of time. And I can imagine that this depended on negotiations, on peace negotiations and any formal arrangements that depended thereon. And this, after all, would take time. And on the other hand, Göring had given this order about restricting emigration. So why doesn't emigration from the Reich doesn't harm the Madagascar plan, while the emigration from Belgium and France does harm the implementation of the Madagascar plan? Judge Halevi, Mr. Attorney General, it does not say here that it is harmful or not harmful to the Madagascar plan. The entire letter can be understood differently. One could say, it says here specifically that emigration from Germany would have priority, because there exists only a limited number of opportunities for emigration altogether. Therefore, the Jews of France and Belgium must wait. This is one reason. Judge Halevi continuing, and one can understand it as meaning these Jews must wait, and then for the problems of the Jews in France and Belgium, an overall solution would be found
in the framework of the final solution. What this final solution was is not clear. But it is clearly stated Zweifellos laws commonly and Lösung. Then we say the imminent solution, which is undoubted here. So I'm asking why the immigration of Jews from France and Belgium would in any way harm the immigration to Madagascar. Judge Halevi, but I do not see that it says here that it was harmful to the Madagascar project, or might be. It was prohibited because of the order of priorities. It said the Jews in Belgium and France must wait, and you could later perhaps emigrate to Madagascar or some such place. That could be one way of interpreting the letter. All right, we are going to ask from the accused what he thinks about this problem. I have some more files and more documents. Judge Ravet, do you want to leave this document alone? If it please the court to state that this is a plausible interpretation, I have nothing to add here. President of Court, we are not giving any interim ruling about this, Mr. Hausner, certainly not. Judge Ravet, I want to ask the accused whether, with respect to the Madagascar plan, there was any distinction between Jews in occupied France and those who were in unoccupied France. Im Hinblick auf das Madagaskar-Projekt an sich nicht, glaube ich, Herr Richter. Aber es besteht, habe ich jetzt hier entnommen, ein Unterschied darin, weil Göring die forcierte Auswanderung gerade aus dem Reichsgebiet und dem Protektorat wünscht. Vielleicht sind es mit ernährungstechnischen Gründen, andere Gründe, ich weiß es nicht, welche Gründe da vorgelegen haben mögen. Insofern wurde, wie ich hier entnommen habe, jetzt ein Unterschied gemacht. So far as the core of the Madagascar program is concerned, there were no differences, but as I learn from relevant documents now, there were certain differences made in accordance with the order of the Reichsmarshal, perhaps because he just wanted to exert a pressure for the immigration of Jews from the Reich and from the protectorate area, more than from other areas. Perhaps it stemmed from technical considerations such as food situation, for example. If what is said here, that emigration to occupied France is prohibited and to unoccupied France is permitted to a certain extent, then this is not in connection with the Madagascar project, but because of reasons of provisions, and nourishment and food. Ich weiß es nicht, wie es in Wirklichkeit gewesen ist, Herr Richter, denn diese Fragen wurden auch damals nicht von meinem Dezernat oder von mir entschieden, sondern diese Weisungen bezogen wir höheren Orts. Denn hier sieht man bereits, dass Göring sich um das Generelle kümmert. Und es liegen hier Dokumente vor, wo Himmler sich nunmehr um die besetzten Gebiete kümmert. Und weitere Dokumente, wo dann wieder weiteres angeordnet ist. Auch damals konnte weder ich noch irgendeiner meiner Referatsangehörigen irgendetwas Diesbezügliches aus eigenem heraus entscheiden. Judge Ravet, if the intention was the extermination of the Jews, then it could have been believed that it is really unimportant if there were more Jews in unoccupied France. But the question of Jews in occupied France is important as far as the extermination is concerned. Herr Richter, ich bezweifle, dass diese Zeit überhaupt je der Gedanke auftauchte an so eine Sache. Denn es war ja vor dem deutsch-russischen Feldzug. Und ich weiß es heute noch zu genau, als ich damals zu Heydrich befohlen wurde, da war ich ja auch sprachlos gewesen, als er mir das hier mit diesen Worten schilderte. Und nachdem ich weiß, wie ich damals dieser ganzen Sache plötzlich gegenübergestellt wurde und Kenntnis von diesen Dingen erhielt, dieses Datum aber in ungefähr feststeht und ich hier Mai 1941 lese, muss ich mir sagen, um diese Zeit kann es diese Bedeutung nicht gehabt haben.
The accused answer to the questions of Judge Rave. As a matter of fact, the decision on these matters didn't stem from me, nor from the officials of my department, but they were dependent on higher authorities such as Goering and others. There were all sorts of decrees, regulations by Goering and Himmler with regard to the occupied areas. And I was not the one who would be able to decide on these matters. This was not within my realm of jurisdiction. In reply to another question, the accused says, Your Honor, at that time such thought hadn't at all crystallized yet. This was, after all, before the Germano-Russian war, before the Russian campaign. And I remember how dumbfounded I was, how flabbergasted when I was detailed to Heydrich's office, and he then told me for the first time what the policy was to be. Then I remember how I was all of a sudden confronted with these problems, and the date of my arrival at Heydrich's office is more or less fixed, whereas here reference is made to May 1941. So it is absolutely impossible that at that time I already knew about the plans I was just referring to now. And if I tell you now that in your office the final solution was discussed as far back as 1941, is that correct or not correct? President of Court, let us not use the term final solution, which referred to extermination. Attorney General, final solution in the sense of extermination. Die Endlösung im Sinne Vernichtung Anfang 41 ist mir auch fremd, höre ich auch jetzt zum ersten Mal. Zum ersten Mal? Jawohl. President of Court, all questions should be translated consecutively. So far as the preparations for final extermination of Jews is concerned, I hear in 1941 I hear about it for the very first time now. And therefore, in document T679, our original number 66, you used the expression the imminent final solution in order to prevent additional emigration of Jews of German nationality in Yugoslavia. You did not have in mind that the final solution meant extermination. 679, unsere Nummer 66. Das Wort, die kommende Endlösung der europäischen Judenfrage verwandten, zu unterbinden weitere Auswanderung von Juden von deutscher Staatsangehörigkeit aus Jugoslawien. Meinten Sie damit nicht die Vernichtung? Um diese Zeit kann es keinesfalls gemeint gewesen sein. Keinesfalls. Und was ich gemeint habe, ist auch ohne Belang, denn ich habe das gesagt, was mir befohlen gewesen ist. Um diese Zeit habe ich noch nichts davon gewusst, von dem, was da im Osten passieren soll. 12. März 41. At that time, I could by no means refer to physical extermination. I wrote what I'd been ordered to write, and in 1941 at that time, I certainly didn't know about the extermination. The amazement is that the words are identical with what you said in November 41. That means to say that you knew well at the time.
The words were always the same. And the intention was identical, wasn't it? Das bestimmten die höheren Führungskreise, was gemeint gewesen ist. Im Anfang war Auswanderung darunter verstanden. Dann war selbst das Projekt in Radom oder Niskosee. I speak of this document of March 41. Do not begin once again with the Nisko affair. You signed this document and you used the words, the imminent final solution. The same you used in November 41, and you well knew that this meant the physical extermination of the Jews. Kommende Endlösung und meint genauso wie im November, und sie wussten, dass gemeint sei die Vernichtung der Juden. Um diese Zeit nicht, habe ich das nicht gewusst. At that time I didn't know anything about the examination. So far as the examination is concerned, this was determined by higher authorities. At first they aimed at immigrations, later on they would refer to plans such as Radom and Nisko, and afterwards, and here the accused was interrupted by the Attorney General. At that time I did not know about extermination, answers the accused to the question asked by the Attorney General. Will you please regard document T196, original number 993, drawn up by Luther? You will read that in August 40 the name Madagascar is mentioned. Unsere Nummer 93 an, der Vermerk von Luther am Ende der zweiten Seite. Und Sie werden finden, dass der Madagascar-Plan im August 40 ad acta gelegt wurde. This is already the objection to the Madagascar project. Das heißt hier nicht, dass der Madagascar-Plan im August 1940 ad acta gelegt wurde, sondern es heißt hier, dass Gruppenführer Heydrich hat diesen Plan unmittelbar dem Reichsaußenminister im August 1940 zugeleitet. Der Madagascar-Plan selbst ist durch die politische Entwicklung überholt, schreibt er am 21. August 1942. That is, in August 40 the plan was shelved. Dass das Projekt im August 40 zerfiel. Nein, da ist es erst zugeleitet worden, so frisch war dieser Plan. Go on reading. Lo, תוכנית מדגסקר, לא נגוזה באוגוסט 40. No, it was not shelved in 1940. Luther simply writes that this particular plan had been transferred to the Reichs Foreign Ministry in 1940, and the letter was written in 1942. At that time, they only transferred this plan from one office to another. It doesn't mean to say that it had been shelved altogether. Europa zu evakuieren, teilte mir bereits im August 40 Botschafter Abetz nach einem Vortrag beim Führer mit. Darunter kann man nun zweierlei verstehen. Einmal, dass Abetz, bevor er, wie dieses eine Dokument in Poliakov Rot aufweist, 1940 schon bei Hitler gewesen ist und dort gewissermaßen den Madagaskar-Plan unterstützend mitgenommen hat, oder es wäre ebenso gut denkbar, was ich allerdings für unwahrscheinlich halte, dass es statt 1940 hier richtig 1941 heißen muss, weil wir hier die Unterlagen haben, dass der Botschafter Abetz 1941 bei Hitler gewesen ist und diese Angelegenheit angefangen hat. One more mistake in an official document. Nur zu entnehmen, dass im August 1940 dieser Madagaskar-Plan ganz frisch gewesen ist, sodass er eben dem Reichsaußenminister vorgelegt werden konnte. The intention was that the Führer had ordered the evacuation of all Jews. And Abetz reported thereon
in his memorandum on his deliberations with the Führer. Therefore, there are two possibilities to be considered. Possibility number one, that Abetz, as it is stated in the aforesaid document, and according to the Red Book by Poliakov, that Abetz had called on Hitler in 1940, and that on this occasion he supported and recommended the Madagascar plan. There is perhaps another possibility. I think it's quite plausible that instead of 1940, the date should have been 1941. Because Abetz visited Hitler in 1941. This is when he was summoned to him. And in August 1940, the Madagascar plan was still in the initial stage and was transferred to the Reichsforeign Ministry. You are aware of Goering's order to Heydrich to put before him the plan for the final solution of the 31st of July 41, T179, original number 461. Goerings an Heydrich, ihm den Plan zur Endlösung der Judenfrage vorzulegen, und zwar vom 31. Juli 41, das ist DAF 179, unsere Nummer 461. Jawohl, diesen Plan kenne ich. Yes, I'm familiar with this plan. You dictated this letter, and these are your words, correct? Mit diesem Plan habe ich überhaupt nichts zu tun. My question is, did you dictate this letter? So far as this plan is concerned, I had no finger in this pie. No, I didn't dictate this letter. Was it you who expressed himself in the Argentine in the year 1957? I dictated this letter, and these are my words. 57 folgendermaßen aus. Den Brief habe ich abdiktiert. Das sind meine Worte. Zu diesem Schreiben, das wäre mir neu. Zu diesem Schreiben. So this would be an innovation so far as this particular letter was concerned. Reichsbeauftragter für den Vierjahresplan, der Ministerrat für die Reichsverteidigung. Es ist weder vom 4W4 etwas zu sehen, noch ist etwas zu sehen vom Reichssicherheitshauptamt oder Chef der Sicherheitspolizei. It is written there that this is the Reichsmarschall who had taken various decisions with regard to the implementation of the four-year plan. So it has nothing to do with 4B4, nor with RSHA. And you further said that this was dictated by you, signed by Goering. This was put before Goering, ready for signature. Did you say so or did you not say so? Zumindest spricht die gesamte Bürokratie dem entgegen. Said that the letter had been drafted in your office and that later on it was submitted to Goering for his signature. I cannot remember this because all the bureaucratic red tape is definitely against it. Ich weiß nicht, aus welchen Stellen diese Vorhaltungen gemacht werden. Das scheint wohl irgendwie aus dem Sassenbericht irgendeine Stelle zu sein, die aber nicht zugelassen ist. Your Honor, I do not know from which sources these quotations are brought and mentioned. This may be a passage from the Sassen reports, but these parts were not admitted in evidence. President of Court, Dr. Savatius, the fact that we did not admit in evidence those parts does not prevent the Attorney General from asking the accused if these were the words he said. The accused may answer yes or no. That is why he mentions this part, it seems, a part which was not admitted in evidence and not included in File 17. President of Court, I want this to be clear. Es
ist verständlich, Dr. aber es hatte hier den Eindruck, als wäre es eine Erklärung, die der Angeklagte selbst anerkannt hat. This is plain, but it sounds as though this was something said by... Out of the question, it would be certainly some sort of folie de grandeur if I said these things, and I'm quite sure that anybody of my department could have corroborated what I'm saying now. Now, look here, I do not ask you how these words may sound to other people. My question is, did you say these words in the year 1957 in the Argentine? Ich weiß ja nicht, wie das in den Augen anderer Leute aussehen könnte. Ich frage Sie, ob Sie diese Worte im August im Jahre 57 in Argentinien sagten. Ich habe eben gesagt, Herr Generalstaatsanwalt, ich bin nicht mächtig, darüber eine detaillierte und genaue Auskunft zu geben, weil ich zeitweilig unter Alkoholgesetz gewesen bin. Und ich weiß nicht, ob ich just bei dieser Stelle unter Alkoholgesetz gewesen bin. Entzieht sich meiner Kenntnis. Mr. Attorney General, I have to point out that I cannot say today whether I have really used these words or not, because as I pointed out before, I was befuddled by alcohol, and I do not know what I really said then in the state of inebriation. This is beyond my ken. I repeat my question. Under the influence of alcohol or not? Did you say these words or did you not say these words? Einfluss von Alkohol oder nicht? Sagten Sie diese Worte oder nicht? Es ist mir nicht in Erinnerung. Ich weiß, ich kann daher keine andere Antwort geben, als die ich eben gesagt habe, mit dem Alkoholgenuss. So the answer may be yes and the answer may be no. I do not remember, therefore I can't give any other answer different from the one I gave a moment ago, that I was befuddled by alcohol. Weil während der Zeiten laufend Rotwein getrunken worden ist. So far as the entirety of my statement was concerned, I couldn't possibly say anything about it. After all, we were drinking red wine all the time. 4 months. We heard from your defense that this was brandy. Das hat sich erstens nicht durch 4 Monate hingezogen, sondern jeweils an Samstagabenden und Sonntagvormittagen, vielleicht während eines Zeitraumes von 4 Monaten, das weiß ich nicht, aber niemals 4 Monate hintereinander. Und anlässlich dieses Beisammenseins wurde Rotwein getrunken, mag auch sein, manchmal Schnaps, ich kann mich dessen nicht genau entziehen. First of all, I've got to point out that it couldn't have been 4 months. I was not conversing with Assassin for 4 months. We were only sitting together on Saturdays and Sundays, and this might have extended over the period of 4 months, but certainly we were not discussing these things during consecutive 4 months. And during our conversations, we would drink red wine or occasionally schnapps, but I cannot remember clearly what it was. I will have more questions in regard to the Wannsee conference, but for the moment all I want is that you confirm what you said on page 241 of your statement to the police to Bureau 06. Aber jetzt möchte ich nur, dass Sie bestätigen, was Sie auf Seite 241 Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten. In answer to a question put to you by Superintendent Less, what was the aim of the Wannsee conference? You said that the aim and purpose was, as far as Heydrich was concerned, to be given all authority and jurisdiction so that he can rule the Jewish affairs as he wishes. In Beantwortung der Frage des Hauptmann Less, was war das Ziel der Wannsee-Konferenz, sagten Sie, das Ziel Heydrichs war,
die Ermächtigung zu bekommen, in jüdischen Angelegenheiten zu schalten und walten zu können, wie er glaubte. Ist das richtig? Jawohl, das ist richtig. Kein Senachon. Yes, this is accurate. Das genügt. Ich habe gefragt, ob das Good, richtig this is enough. My question was, is that correct? I wanted to give an additional explanation of what I said before. Es wäre ja sehr leicht festzustellen, ob dieses Schreiben in meinem Dezernat geschrieben worden ist oder nicht. Ich will mich davor weder zurückdrücken, noch möchte ich abstreiten, noch zugeben, was ich nicht weiß. Aber ein Fachmann, der sich bei Schreibmaschinenangelegenheiten, die bei der Tippenuntersuchung auskennt, der könnte ja hier vergleichende Möglichkeiten anstellen. Es liegen genügend Dokumente vor, wo die nachweisbar auf der Maschine meines Dezernates geschrieben worden sind, und dann würde sich ja eine Gleichheit ohne weiteres ergeben können. I only wanted to make some more remarks with regard to what I said before, namely the letter by Goering. The question whether it had been written in my department or not can be easily established. We could easily find out whether this letter had been written in my department or not. I do not want to wriggle out of responsibility, nor do I want to state things I do not know. But I'm quite sure that an expert on typewriters could very easily find out on the basis of the examination of the documents whether these documents were written in my department or not. It is very easy to compare this letter with other documents stemming from my office. You know as well as I do that there is proof enough. There are 3 or 4 copies of the same report on various typewriters. Therefore, let us take the next question now. Heydrich wanted to be given authority to do with the Jews as he pleases. He was given that authority. Zu schalten und zu walten, wie er wollte. Und diese Ermächtigung bekam er in Wannsee. Nicht wahr? Diese Ermächtigung bekam er, glaube ich, im Wesentlichen in Wannsee, jawohl. Yes, as a matter of fact, he was given this authority at Wannsee. And according to T186, our original number 841, you were his authorized advisor in all matters concerning the final solution. Waren Sie sein zuständiger Referent für alle jüdischen Angelegenheiten? Nein, für die Endlösung. Für alle Angelegenheiten der Endlösung der Judenfrage. Stimmt das? Soweit sie sich auf das Amt 4 beschränkt und sonst aber nicht. So far as it was confined to Office 4, in other cases no. Dann lesen Sie die Urkunde. Go on, read the document. The document says, Da nunmehr erfreulicherweise die Grundlinie hinsichtlich der praktischen Durchführung der Endlösung der Judenfrage festgestellt ist und seitens der hieran beteiligten Stellen völlige Übereinstimmung herrscht, darf ich Sie bitten und so weiter. Ich darf Sie bitten, Ihren Sachbearbeiter zu veranlassen, sich dieserhalb mit meinem zuständigen Referenten, dem SS-Obersturmbannführer Eichmann, ins Benehmen zu setzen. Als Ata, Sie sind also der zuständige Referent von Heydrich. Das stimmt. Gemäß dem Geschäftsverteilungsplan. Nein, gemäß diesem Brief. Nein, der Geschäftsverteilungsplan ist die Grundlage. Und dieser Brief ist auch richtig an sich, denn ich bin Dezernent für Judenfragen gewesen. Das ergibt der Geschäftsverteilungsplan. and to your great joy, this is the quotation quoted by the Attorney General, the principles were laid down for the final solution of the Jewish problem. And I now want you to set moving the man in your office to contact the head
of my authorized man, and you were the man authorized, the head of Heydrich's office. The accused, in accordance with the plan of the distribution of tasks, this would be, of course, correct. This plan and the assignment of tasks was the basis of all this arrangement. It is not laid down anywhere that Heydrich is the exterminator of Jews. Geschäftsverteilungsplan ist doch nirgends geschrieben, dass Heydrich der Judenvernichter sei, nicht wahr? Das steht auch nicht bei mir in meinem Dezernat wohl, aber ist bekannt, dass in Amt 2 die Gaswagenabteilung zum Beispiel gewesen ist. This is not written either with regard to my department. For example, in Office 2 there was a special department for gas vans which were not at all connected with us. Correct, but Goering instructed, and I take it that he was authorized by Himmler, to find a solution to the Jewish problem, as we saw in document original number 179, and this was not laid down in the assignment of duties to workers in the office. Hitlers, Heydrich, mit der Lösung der Judenfrage, wie wir in TAF 179 sahen. Das war doch sicher nicht gemäß dem Geschäftsverteilungsplan. This was a special task. Es entzieht sich meiner Kenntnis, wie er zustande gekommen ist. Hätte ich damals einen größeren Einflussbereich gehabt und ein größeres Einflussgebiet, könnte ich darüber sicherlich authentischer Auskunft geben. Ich war nur Dezernent im Amt 4, mehr kann ich nicht sagen. This is beyond my ken, how the situation was created. Had I wielded more influence and had I a more extensive scope of activities, then I could have said it, of course. I was only a department head in office number 4. But Heydrich refers to you as my referent in connection with these tasks, or is this too a forged document? Denn ich habe ja sogar auch für die Wannsee-Konferenz die Einladungen mitschreiben müssen. Because after all I had also to send invitations for the Wannsee conference. But this is in connection with implementing the final solution. And here Heydrich lays down that you will be his advisor, his referent. Es sind ja am 6. März ist ja die Besprechung anberaumt worden. Es ergibt sich aber, dass ich an der Besprechung, trotzdem ich hier als der zuständige Dezernent bezeichnet werde, nicht daran teilgenommen habe, wohl aber dann an einer Besprechung im Oktober 1942. This is correct, because the conversation was earmarked for the 6th of March. It emerges from the document that I did not attend this meeting in spite Part and parcel of the sacred